Hallo? Oh, mir fehlen 5. Ich dachte, ich kann mir noch einen Wisch holen. Okay. Ich habe gerade gesehen, was ist denn da im Chat passiert? Okay, egal. Es gibt ein neues Event. Unhöfliche Schlacht. Wie habe ich unhöflich gelesen? Wie kam ich zu unhöfliche? Und dann habe ich HÖ gesehen, aber höfliche. Digga. Unaufhörliche Schlacht. Okay, aber ist bis jetzt eh nur das erste draußen. Wenn man bei jedem nochmal 60 Pfannmusten bekommen kann, bei jedem Tab-Dings, dann ist wild. Moor, so Schalam. Ist geil. Okay, das Event ist aber auch. Und das habe ich aber gestern doch alles fertig gemacht. Ja. Hier habe ich auch alles. Okay. Und die Story Quest könnte ich noch aufmachen. Noch machen, da Ente. Was für aufmachen? Noch machen. Jetzt sogar vielleicht, da Ente irgendwie noch schläft oder so. Und dann wäre halt das jetzt die beste Möglichkeit. Aber bevor ich es doch vergesse, ich wollte mir Mondsegen holen. Hier, Mondsegen. Ja, Lied kostet nichts. So, yes. Schöpfungskristalle, nice. Und einmal Primus. Okay, kann auch straight 2 Wishes machen. Alles. Let's go. Sollte bald wieder einen Forster bekommen und da ist der Forster. Bitte Raze oder Rosaria. Rosaria. Nee, den Bogen. Ich hasse mein Leben. Weil ich kann so 3 Wishes machen. Ich will doch nur Raze oder Rosaria. Wie spricht man sie aus? Ich weiß es nicht. What the hell. So, man schreibt sie. Ich kann es mir hier nicht angucken. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Okay, ich lasse es einfach. So, ja, Händler. Nochmal 2 Wishes. Nein, das war knapp. So, was Blaues, Dupi. Und hier noch rein. Wir sind like mit dem Bit jetzt auf 13 Seiten oder so, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so 12, 13, da so. Ah, genau. Oh ja, Bücher, morgen gibt es wieder Primus. Ich mache jetzt erstmal die Story Quest. Let's go. Das ist das Event, oder? Ja, schätze ich. Na egal, das mache ich wann anders. Okay. Ich weiß nicht, ob es auf die letzte Story einfach anschließt, also ob es jetzt eine Hauptstory-Quest ist, da habe ich nicht drauf geachtet. Wo man auf die Story, wo man Louis verteidigt hat und so, bla bla. Und Zhongli hat sein Herz abgegeben da. Und ja, halt, ne? Ich schätze, es schließt darauf an, also dass es eine Hauptstory-Quest ist. Werden wir gleich sehen. Weil es ist ja kein Legendenauftrag für Kasor. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass es aber ein Hauptauftrag ist, wo Kasor dazukommt. Wieso zum Fick habe ich Bennett im Team? Mal den Kompass. Vielleicht finde ich ja noch eine Kiste, das wäre nice. Truppe, yes.
keep your eyes wide open. Musik weg. Wieso habe ich mich nicht zum Teleport? Ich habe den Teleport noch nicht gesehen wegen der Markierung. Deswegen schätze ich. Are you okay? Paimon never imagined your brother would have sided with the Abyss. Ah, es ist Hauptstory-Quest und so, dass ja, ich hatte es gar nicht mit Jonglin so aufgehört, hat ja damit aufgehört, dass man in diese Höhle reingegangen ist und wo ich die gesamte Story predicted habe, ohne es zu kennen. Der jeweilige Geschwisterteil ist der Anführer des Abgrunds und eigentlich sind die gar nicht böse. Sondern sind nur die Bewohner von dieser Stadt, die die Götter zerstört haben und deswegen haben die jetzt Beef mit den Göttern so ungefähr. Well, keep your chin up. Hätte das so predicted, das war insane. Both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? The fuck? He said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets he still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Okay, die Hälfte der Story habe ich irgendwie vergessen. Was für eine unbekannte Gottheit, I don't know. Oh, you mean the god that took your brother away in the first place? Ah, You're die, right. okay, kenne ich doch. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon thought of someone already! Atsuko in Leo Harbor! She's from Inazuma! Let's see what she has to say. Sure, let's go. Die Musik ist mir by the way ein bisschen zu laut. Also die Musik ist gerade absolut am Eskalieren. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level So, I okay? guess. Can you hear Paimon? Ein Zuschauer willkommen hin. Erstmal ein Fallschaden gestorben. Erstmal fast. Was bin ich doch gar nicht. Und es war nicht mal knapp. Da hat man ein Drittel Damage bekommen oder so. Den muss ich auch noch machen. Aber erstmal mache ich jetzt die Story Quest. Ich frage mich, wann wir Kasor treffen. Vielleicht jetzt schon. Heiko, moin. Oh no. Ja, okay, ich fühle, ich durfte auch nur nie spielen, wenn ich irgendwie krank war oder so, halt nicht in der Schule war. Ich durfte nie. So frech. Oh. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, Great! We came to the right person! but the chance of success is incredibly small. Oh no. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail.
after I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supply soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, I blacked out. But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Nicht jemand aus Lewis, sondern Kazuo, sag ich. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liyue Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule, loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this, but after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Paimon fucking fliegt. Wie soll sie seekrank werden? Sie soll mal ihre Schnauze halten. What the fuck? Dass beim Fliegen seekrank werden. Paimon, shut up. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beidou, then the hardest part will be out of the way. The Alcor is the flagship of the Crux Fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beidou. Kurz einen Joke gefunden. Das ist witzig. Und maximal cringe. Aber eigentlich ist das Boot gar nicht so weit weg von der Insel der Fog. Man kann es auch so von hier sehen, oder? Ja, das ist uns. They didn't wait for me. Ja, was soll es eigentlich? Ist das? Ja, das ist also die Markierung ist, glaube ich, falsch ein bisschen. Ich gucke hier straight drauf, eigentlich mit dem Pfeil. Zeigt nicht vorbei. Na egal, I don't know, ist ja auch scheißegal, ich gehe einfach hin. Ich sollte einfach mein Maul halten, dahin gehen. So einfach ist das. Da habe ich fast den Controller fallen gelassen, war ein bisschen knapp.
zu gehen. The fuck? Das kannte ich auch noch nicht. Quake! Die Magie scheint doch richtig zu sein, I don't know. Ah, vielleicht bin ich aber wieder dumm und deswegen keine Ahnung. I wonder what's going on up there. Da ist Kasua. Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui and Osile, right? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. Damn. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Hey! The name's not Floating Thing, it's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision?
fuck? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. You just want her to take part in your tournament! What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Aha. Turnier machen. Let's go. Klingt actually witzig. Diese Piratenspiel-Scheiße, Mann. Ach ja. Okay. Auf Kurs da, wo kein Teleporter ist. Let's go. Ja genau, ich werde jetzt circa bis... Bin dir das noch überlegen. Höchstens bis 18 Uhr, eher 17 Uhr. Stream, nicht nur Genshin, wahrscheinlich auch noch Apex später. Und dann muss ich los, weil Abschlussfeier und so. Und halt heute Abend wieder. Aber vielleicht streame ich da dann auch nicht, weil dann spielt Genshin, nicht Genshin, sondern Paladins. Mal schauen. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Hello? Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. The fuck? I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course,
But the fact remains that I did manage to subdue the both of them, and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh yeah. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena. So ein But I Bot, der don't plan Typ. on losing to a pair of children Hallo, anytime Danny. soon. Der Typ, der ist, ich sag da nichts zu. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've alle hier lived so a weird. successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seem to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. A vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me, so they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever... Okay, es reicht, dass er dein Maul Now halten. then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now, but... Jetzt. Okay, 2 von 3 Weirdos, let's go. Letzte noch. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Die scheinen Exactly. da drauf zu sein. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Ling Shan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself, anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Ling Shan, Forced to... it's a type of, for example, One time, he sent a challenger. it sure is. There's a tuition? Of course. This is a grand master we're talking about here. But recently, So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. well, we have to try something new. Exactly. Folks Ja, will come Leute, from es far juckt and mich wide. nicht, warum See ihr you im in the- Turnier teilnehmt. Ihr wollt ein göttliches Auge, damit der Meister euch mag. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Jo. Chink's a village Zusammenfassung. arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Yes, It's sir. really her! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get her autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament? Really?
but from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep, she still doesn't have a vision, though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? Yeah, and also a dragon, too! Put down Battle with Storm Terror. Whoa. Might as well declare her the champion already. Der Blick vom Traveler. I wonder if it's too late to withdraw. Dieses Grinsen. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? All right, it's showtime! You got this! You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Nicht ganz, nee. Not a problem, there's still time. Make sure you're fully prepared. Falls ich nicht Traveler zwingend spielen muss, sondern dann würde ich gerne Yuda spielen, weil ja, ohne Limitangriff ist physischer Damage das sinnvollste. Ich dummer Wichs hab Yuda equipped, kann das, ich hab Yuda. Oh no. You seem like you're raring to go. Ja, Are you bin ich. Good. Then please follow me into the arena. Ich dummer Wichser. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Traveler spielen muss. Ja. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. Her first bout begins now! You? Was ist das für eine Waffe? You're the hero they're talking about? What a strange guy. Why was he so confident? Einmal ganz kurz hier. Ja, weiß nicht. Aufladerrate bringt mir nichts. Also Scheiße eben equippen. Noch Match. Habe ich Gladiator Set Bonus schon mal. Hier ist nochmal 10% KTE drauf. Ja, es juckt mich nicht. Jetzt habe ich irgendwas drauf. Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Da mussten wir nur einen besiegen. Das sind nur 3 Gegner. Muss man gegen alle kämpfen oder nur gegen... Jetzt müsste ich ja wenn dann noch gegen einen im Finale kämpfen. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? She totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than convinced me of her ability.
So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. Huh. To be fair, Paimon was thinking that too. Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Okay. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. My girl's at the top of her game. She ain't gonna lose. Okay, follow me. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. F. I'm sweating all over. It's a good feeling. Okay. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you?
Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out. Ah, it's you! I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the 3rd round. Shame. If only I could have advanced one more round. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. Advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. Hat er gerade miese Bauchschmerzen oder was war das? Oder hat er gelacht? Das war ein bisschen weird gerade. Hey there! Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. Oh no. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Oh, alright then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. We still haven't got any useful information yet. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt, and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt.
Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Wo ist er denn ganz hin? Oh. Okay. Oh. Ich frage mich, wie lange die Story-Quest noch geht. Ich glaube schon noch ein gutes Stück. Hier ist noch nicht der letzte Abschnitt. Das geht alles mit 5 Mal los. Falsch laufen, verlaufen. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell! It's weird! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? It's nothing really. Paimon just told her whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, she just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills, shall we? Muss ich Kase aufhalten? Nö. You're mine. Shouldn't let your guard down. No, I will have order. Gather! Er ist so drüber gejumpt, oh no. This is order.
Solidify! Yeah! Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding it. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro-Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro-Visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro-Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament! If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well, let's go. I wish to see who will obtain the vision. Okay, nice, ich werde teleportiert. 40. Ja. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the 2 finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen her, her reputation knows no bounds. She strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of her name causes even Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed her thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch.
As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies! Everyone just sit tight. They've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Wurde gescampt, sage ich, weil wollte gegen mich kämpfen, hat deswegen ihn gescampt. Let me see. It's gone all right. The vision is missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. 30 Sekunden, oh. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see, shortly. No time to lose. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Also, vergeht jetzt wegen der Zeit, weil diese Windteile scheiße platziert sind, oder wie? Ich sag mal, Okay. Gefühlt kann man die nicht vernünftig nehmen, also... Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Yeah! No time to Ich kann lose. jetzt hier eigentlich nicht spielen, finde ich frech. You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or, if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist, namely speed, stealth, and style.
You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent! I'd intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Drat. This should have gone differently. Really? Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Selbst hier kann ich noch nicht gerade überspielen. Was ist I will have order. Wer hat denn das denn nicht getroffen? Who's next? Just a temporary setback. No! Do what you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable, and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power.
But he replied, "There must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow." Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Oh. Kurz klippen, als Sequenz. Das typische. Also, sein Freund, his friend kinda dead. Kazuha! Was gesagt. It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind for us once more. So, schade, dass ich Kasa nicht spielen konnte jetzt. Dass man ihn spielen kann halt. Im Laufe dieser Quest. Dann wieder hier, ne? Alle weg. Huh? Did Beto leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Yes, I believe so. Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue
in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Das war doch schon das Ende. Wusste ich gar nicht. Ich habe irgendeine Medaille bekommen. Ja, schon schade, dass ein Friend dead ist. Friend. Was hieß das? Ach, weil ich gewonnen habe, okay. Und 10 Primus sogar. Was ist hier? Achso, okay. Die hier muss ich am besten auch ein paar Bosse besiegen. Elementarenhäufung machen. Inventar zieht sich gleich für Elementarenhäufungen. Und Bosse sollen gleich irgendeine random. Ich meine jetzt, das mache ich zuerst. Schon irgendwie schlecht daran, um seine Bosse zu machen. Am besten so 30, da der schon die Teleporter bei den Bossen haben sollte. Sie haben die alle mit Level 30 schon 5 Stars. Was ist das? Das ist so frech. Ja, beigetreten. Der schläft Ente immer noch. Was ist denn los mit dem? Maybe we can go talk to Beto. Surely she's gotta know something. Geht die Quest noch weiter? Ist es das? I don't know. So, so wie sieht's hier aus? Scheint alle Teleporter so zu haben. Aber überall nur Prozente. Erstmal gemacht. I'm hungry. Let's hunt. Zuerst Eis, I guess.
So. Ich kann mir das so vorstellen, ich habe die Zähne nicht runtergefallen. Gather! Solidify! Order guide you! Mach keinen Schaden an dem Scheiß. Stabilize! Riptide! This is order! Ja! 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 Okay, Nummer 1. Was die Erde so in der Zeit? I don't know. Oh boy. Ich frage ihn mal, ob er mir hilft sonst auch Hilfe mit irgendwas anderem braucht. Auch weil irgendwie sehe ich an, dass wir Joint-Bosse machen wieder gehen. Bisschen ehrenlos. Ja. Erstmal hier noch kurz den Feuerboss. Mich ist eigentlich gejoint. Ah ja, 39. Dann kann er eigentlich schon, wenn es irgendwelche Artefakte fahren will oder so. Ah, perfect weather for fishing. The sound of the rain scares them away. Gather! Ja! 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 Solidify! Ja! 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 Shouldn't let your guard down. Who's next? Auch mit dem Touchpad-Dings in Genshin nicht schreiben. Was kann ich denn noch machen? Also die Bäume gehen halt immer am schnellsten. Er sollte noch fast gehen, aber nicht so weit hinlaufen. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Okay, wow. Wie nimmt die Anfrage an, wenn er keine Hilfe braucht oder so? What the fuck? Was hat er sich denn gedacht? Solche Leute check ich nicht. Like, why? I don't get it. Kiste. Gather! Order guide you! Ich habe die Kiste nicht mitgenommen. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. Stabilize! This is order. Yeah. Yeah.
Ja, da, ja, da. Ich glaube, er ist auch nicht so daran interessiert an Kisten. Oh Mann. Gather! I will have order! What the fuck? Da, you can run, but you can't hide. Ich glaube, er ist echt nicht so interessiert. Oder ist halt einfach nur auf K oder so. Nö, das ist aber nicht interessiert. Ja. Das kann ich nicht mehr untersuchen. Wow. Gibt's da Loch im Englischen? I don't know. Oh oh. Der Lag. Another test subject. Gather! Oh boy. Sechs Kisten. Sieben. Acht. This is order! Gather! Vorgeschrieben Geoculus. Oh Gott. Ich hab gar keinen Plan. Mit C. Insgesamt kann er 10 getten, wenn er Geist und Zeitprüfung macht. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. Dann wäre ich auch nicht schön machen. Dann sind noch mehr, aber die ignoriere ich jetzt mal. Ich vergesse, dass ich da fucking hoch muss für den Boss. Yep. Ja, ich glaube oh, ich muss kurz, ich habe den Kommentar nicht gelesen, ich gucke kurz so. Hat einen Face noch, den ich oh, also, bruh. Ich habe One for We mit H geschrieben, ne? Ja, okay, so du sagst. Ja, ich weiß nicht, ob ich Geoculus jetzt richtig geschrieben habe, aber wenn er, ich denke mal, er weiß, was ich meine.
Aber ich muss gar nicht so hochklettern. Ja, das war, was ich mir dachte, zu hoch. Ah, nice, hab ich richtig geschrieben. Gather! Die Viecher sind nicht davon durch. Brace yourself. This is gonna hurt. Gather! I will have order. Bring it up. Stimmt auch. Sieben Millionen, wow, wieso 7 Millionen Mora? Ja, immer noch 3, yo, what the fuck? Ja, okay, der Typ ist ein Bastard, der ignoriert Gyoko, das und so, ich lefte wieder. Da tut es mir auch gar nicht leid, dass ich einfach so gehe. Oh boy. Darauf erstmal was ist. Es gibt keine weitere Quest. Weil man irgendwas von gesprochen hatte. Als ich in seine Welt gejoint war, ich dachte, vielleicht noch von meiner Quest oder so. Aber hatte wahrscheinlich was mit seiner Quest zu tun. So. Dailies in Harz ausgeben. Ich kann den der Biss auch noch machen. Mir fehlen immer noch diese scheiß Artefakte. Flood of Frost! Yeah. Ha. 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 Yeah. Okay, das wird ziemlich scheiße. Stabilize! Order guide you! Ah, ja, 50. Back at ya! Who's next? This is order. To ashes! Ja! 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 Schalt im Video noch Beste. Ja! 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 Ups, Bücher brauche ich auch nicht, ich brauche nur Moral. Er hat irgendwie 200.000 Bücher. Oh yes! 2000. 200 Bücher und deswegen brauche ich keine. Ich habe zwar Jula geupgradet, deswegen deutlich weniger, weil ich sie auf 90 gemacht habe, aber das reicht trotzdem noch locker. 200.000 Bücher, Digga, halt's Maul.
Oh Mann. Mir fällt gerade ein, ich wollte heute noch Chichi-Bücher farmen. Genau. Nee, es war gestern, wollte ich wohl doch nicht. Irgendwas wollte ich Freitag machen, aber Imagine tschüss noch was. Ah, ich wollte gestern Chichi-Bücher farmen, hab das vergessen, so rum. Warum ist mein Handy ausgegangen? Jetzt 200k Bücher wäre echt schon was. Ja. Auch nicht, du Wichser. Solidify! I will have order! Da! Da! Yeah! Shouldn't let your guard down. Solidify! This is order! Rack and ruin! Oh no, he dead. Order guide you! Ich mag mein Team wegen der insane hohen Aufladerate bei allen. Das spammen sie ganz einfach Ults. Das ist so witzig. Ja, ich meine die zum Talent. Nicht zum Talent, ich meine nicht die zum Talent upgrade, ich meine die Liederbücher da halt. Diese. Ich hatte irgendwie 200 Lieder, ne, aber dann habe ich Jula von 80 auf 90 gemacht und hab so ein bisschen was verbraucht. Ziemlich viel hat's verbraucht. Nice. Gather! Vengeance will be mine! Beg for mercy! Oh, das habe ich echt nicht mal expected, dass das passiert. Nur 3 Naxtila, uff. Ja, auf 80 Kapelle und Kaso, das zieht dann schon eine Menge Bücher. Da ist eine der Ideen, die letzte beiden Lüge hatte ich gesehen. Yes, Sir. Na, hier ist die Lüge. Was ist das für eine Sprechdaily? Das ist ja babamäßig geladen. May the Lord of Geo protect you, and fortune find you. So, was soll ich tun? I don't know. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe kurz eine Nachricht geschrieben. Ah, das ist der Geschichtenerzähler. Ich habe ihm immer irgendeinen Stein gegeben, weil Louis und Stein und heute ist mal Stein dran. Let's go. Ich habe so viel von weißem Eisen. Oh, das jetzt ist der Geokraft der World-Series, hat er mir gesagt.
Und die ekelhafteste Daily-Platzierung, die ich je gesehen habe noch. Ich bin gerade in die Klassengruppe geschrieben, weil wir heute Abschlussfeier kriegen, Abschlusszeugnisse, und jemand schreibt, denkt an eure Mappe für die Zeugnisse. Und direkt nachschreibe ich immer, ja, wir kriegen aber eine Mappe für die Zeugnisse. Oh no, da wollte er nett sein und hat absolut aufs Maul bekommen. Das war nicht so geil, glaube ich. Wir wollten nett sein, so alle dran erinnern, und er bekommt richtig einen in die Fresse. Und er bekommt eine Mappe. Oh no, das sieht gar nicht gut aus. So ein Klatscher ins Gesicht war das, holy shit. Ich laufe mal. Ja, oder schön. Denn ich will ein bisschen. Fehlt noch 1%. Hier ist ein bisschen den Schatzkompass spam. Haha, nice. Geht das? Also machen die Gegner ihn dann nicht in der Zeit kaputt oder schaffen die es halt einfach nicht, weil er dann halt nicht stehen bleibt, so ungefähr. Brace yourself. This is gonna hurt. Lenny, weißt du, wie man das hier machen soll? Ich weiß nicht, ob man da was machen soll, aber ich gehe stark davon aus, dass man da was machen soll. Ich gehe kurz hin. Da ist so ein Typ, der auf dem Berg steht und den Hund, der ihn anbellt. Und er will, dass man den Hund verscheucht. Aber ich raff nicht wie. Ich kann mit dem Hund sprechen und so, aber er gibt no fuck. Guck. Vielleicht kann man da auch nichts machen, das ist aber so da, weil, aber I don't know. No. Retternot, bitte hilf mir, ihr jagt diesen Hund davon. Ich hätte dich aber zu mögen, ja. Jetzt sogar ins Hosenbein gebissen. Also ich hab I don't know. Denkst einfach nur da, ja okay. Ich dachte mal, da wäre irgendwas. Weil er doch mit dem Hund sprechen konnte, vor allem dachte ich das. Help. Sehr gut, fuck. Das hab ich halt nie gerafft. Ich will auch keine reindrücken, das verschwindet oder so. Es gibt aber no fuck. Mir fehlt halt 1%, ich weiß nicht wo. Es geht davon aus, dass das ist. Ja, egal. Ich mach die Rückgänger aber mal weg. Mir fehlt eine Kiste, also ergessen fehlt nur eine Kiste. Ja, ich hatte 99%, hab da währenddessen schon die 2 Kisten gefunden, sollte echt nur noch eine fehlen oder so. Gather! I will have order! Wieso hat der Typ keinen HP-Balken? Who's next? Das ist so weird. In der Kanne 10, nice. Ich habe irgendwie gefühlt, habe ich aufgehört, die Kanne zu machen. Ich kaufe nur noch die täglichen, die wöchentlichen Sachen, die ich brauche im Shop und ja. I don't know. Ich bin als 7 gekommen, ich wollte nur 7 kommen, um die ganzen Sachen immer kaufen zu können. Habe ich geschafft und seitdem kaufen wir nur noch die Sachen so ungefähr. Ein bisschen stelle ich auch die Sets zusammen.
So, Methanhäufung eben. This is order. Gather. Ja, okay. Riptide. Die Musik nervt. Wo ist denn hier überhaupt ein Gegner? Die Kampfmusik ist so scheiße. Musik im Genshin an sich komplett entspannt, richtig nice und Kampfmusik ist sie nervt. No time to lose. Aber der Gegner war irgendwie im Boden. Gather. I will have order. Power that ended Haishan! Shouldn't let your guard down. Eins noch, würde ich sagen. Jetzt kaufe ich mir aber mal ein bisschen angereichertes. Mal anders. Order guide you. Back off! This is order. Stabilize. You can run, but you can't hide. Das ist nicht passiert. Stopp. Das sah nur so aus, als hätte ich drüber geschossen. Das war gar nicht wirklich so. Illusion. Das war peinlich. Das war echt peinlich. Ja, okay, dann halt dich halt nicht fest, du dummer Wichs. Oh. Und ich hoffe so auf eine Kiste. Solidify. Oh, Kiste. Das wäre geklärt. Oh, jetzt lang braucht es. I will have order. To ashes! Gather. Ich weiß nicht, wieso. Ich ist schon niedrig, aber man hofft halt einfach nur sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass ich es wieder gewinne, aber ich hoffe halt einfach. Crumble. Ich habe ganz dick vergessen, was ich tun wollte. In die Kanne gehen, genau, aber zuerst. Nee, nicht zuerst. Das auf meine Fresse halten sollte ich. Also zuerst. Ach, Digga, Mann! Zuerst zur Abenteuergilde. Mit dem Hart machen soll, weil ich mir nur ein angereichertes craften kann. Aber ich auch nicht so Bock habe, jetzt noch irgendeine Elementarhäufung oder so zu machen. Ich glaube, das war ein bisschen hart über. Morgen früh spiele ich und bis dahin sollte es ja noch nicht übergelaufen sein, sozusagen. Add.
Braucht halt inzwischen nichts mehr von, aber ich mache es trotzdem weiterhin. Kann ich hier gleich irgendwas Besseres getten? Brauche ich Karotten, glaube ich, sogar mehr. Oh, fuck. Scheiße drauf. Und dann warte ich, bis ein bisschen was regeneriert ist und auch heute Abend noch die Elementaranhäufung oder so. Warte mal. Und dann gibt es die dritte Käfe. Irgendwas wollte ich noch machen. Aber ich weiß ganz dick nicht mehr was, deswegen mache ich es doch nicht. Mein Holzbestand ist auch noch ganz gut, bis auf Birke und Sandholz. Ja, Kanne wollte ich. Ja, genau. Aber ich glaube, irgendwas anderes wollte ich, deswegen bin ich auf die Karte gegangen. Aber ich habe keinen Plan, was ich wollte. Bin ein bisschen vergesslich gerade. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, hallo, please. Das Geosymbol mochte mich nicht. Would you care to sit down and join me for... Ja, das Event ist auf den Inseln, aber da wollte ich nicht, das wollte ich eigentlich noch nicht machen. Okay. Den brauchte ich. Ich glaube, das war das. Für das eine Set. Herstellen. Wie, ich brauche da Birke oder so. Ach so, hihi, Skizzen mit dem Tar auslösen. Ganz vergessen, die dumme Scheiße. Das ist immer noch so stupid. Mann, ist das so. Would you care... Oh, ich brauche 12 und hab 12. Liebe dich, Game. If you ever... So, nice, habe ich das auch. Ich glaube, ich kann den Set platzieren. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Yes, Sir. Barbara, Jula, Noel. Jula habe ich im anderen Set schon, aber Barbara, Noel. Ah, Jula habe ich doch nicht mal noch ein Set. Oder wieder rausgenommen oder so. Das ist immer noch Domicell. Ich möchte es halt auch nicht wegmachen, weil das ist absolut cool. Und möchte das wieder wegmachen. Die hatte ich auch bei. Da ist so ein Haken dran, das ist gut. Sonst würde ich da nämlich nicht durchblicken. Hallo. Lisa was? Und
Naja. Die Mondstadt Gang. Hi there. Oh, seeing you so full of life puts my mind at rest. Oh, sure. Oh, I just realized that I haven't chatted with a friend like this in a long time. I just feel so blessed all of a sudden. Oh, is that so? Oh, well, maybe. But it's not such a bad thing. The easier you find it to receive joy, the more energy you have to share that joy with other people. Please, no need to shower me with compliments. Only with constructive criticism can we grow, right? Ja. Hello. I'm so happy to see you again. Can I do anything for you? I'm at your service. Wieso geht das nicht? Good night. Should you... Noel. Fuck. Wieso war bei Bauer da auch kein Haken? It's completely furnished, is well placed. But this place... Nur bei Julia funktioniert, weil ich sie zuerst platziert habe, muss ich es mit dir zuerst machen, oder wie? Ah, wahrscheinlich, weil die alle genau hier an diesem Spot stehen müssen, damit es funktioniert. Did you arrange... Ja, okay. You must be... Deswegen war auch so. Ah ja, okay, ergibt Sinn. Ich dachte, es war, weil ich der Bauer gesprochen habe und der so Gold war, dachte ich, dass das wäre. Now, if it only... So. Einen Pull kann ich noch machen. Nice. Osmanthus wine. Nein. Einfach nein. Mir fällt gerade ein. Oh, Word. Was hier? Artefakt upgraden kriege ich wohl auch noch hin. Every journey has its final day. Don't rush. Genau. Dabei sehe ich gerade, bei der Blume sehe ich gerade, dass ich das hier alles wieder runternehmen sollte, wo ich die Blume auf dem Schöpfer gesehen habe. Aber stehen geblieben, bessere Artefakte für Child zu machen. Also solange Aufladerate drauf kommt, ist das Artefakt immer noch deutlich besser als das hier. Aber brauche ich denn überhaupt so viel KT? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Ich hoffe einfach. Ja, natürlich bekomme ich 10%. Safe wurde das dreimal verbessert oder so. Digga, was ist das denn für ein dummer Scheiß? Jetzt mal irgendwann ich das noch machen kann. Okay, natürlich geht's hier nicht. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Lior tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Ich hasse Genshin schon wieder. Ne? Ich habe so lange ich weiß nicht, ich habe mindestens 4 angereichertes Harz für diese nicht angereichertes. Zerbrechliches Harz ausgeben, um so diese Artefakte zu bekommen und das eine damit so zu upgraden. Und es kommt überall so ein Bullshit drauf. Was soll denn das? Das ist so frech.
20 Primus brauche ich. Windstrider. So, sure. The wind knows me. As one with wind and cloud. Die Ulti wieder, was ist das denn? Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Ich will Kasper haben. Was? Was? What do you mean? Das Moor brauche ich noch. Den Rest ja nur, weil manchmal unten mir langweilig ist. Das brauche ich nicht. Da ist jetzt keine Lust zu jetzt. Aber jetzt habe ich auch noch nie gespielt. Alle bilden wir auch physisch. Ja gut, Takthaltung kann man. Hey, yeah! Nice and spot. Oh, dann geht's weg. Keep back! Ich schau mal kurz was nach. Warum bin ich so müde, Digga? Was soll denn das? Das lohnt sich halt gar nicht. Das sind 3 Puls. Mit dem, was ich jetzt schon habe, sind es 4. Ah, Digga, das lohnt sich nicht. Und mehr als 10 Euro will ich auch nicht mehr dafür ausgeben. Ich bin ja nicht so eine Ente. Dass ich einfach alles kaufe, bis das gettet. So. Abgrund. Ich will mal zumindest gucken, was für Gegner jetzt drin sind beim Abgrund. Vielleicht ist der easy, ich weiß es nicht. Ja, Abgrundstellen habe ich schon. Okay. Wahrscheinlich vom vorherigen noch. Ich würde irgendeinen Charakter spielen, Digga, am Arsch. Okay.
ersten Child, zweiten Zhongli. Im ersten nehme ich noch Mido mit. Hier muss Joe, jetzt wurde er da. Ich brauche auch einen Feuercharakter für die Schilde. Scheiß drauf. Nicht so. Nein, so. Oder hier lieber Jan Fei. Ich mach, glaube ich, so. So. Nein, so. Und dann für den aktuellen Mondspiegel noch, damit ich die Jonglier-Ulten noch in 10er spammen kann. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe im zweiten zu wenig DPS. Mache ich ein bisschen mehr Schaden. Jula! Ich habe ganz doll Jula vergessen. Ich habe so vergessen, dass ich Jula habe. Habe ich letztens auch wieder vergessen, dass ich sie habe. Also wirklich. Oh no. Es ist so ekelhaft, mit diesem Stick hier irgendwas zu tun. Also. Ich glaube, Sykus ist sogar besser, wenn ihre Fähigkeit da ist, für großflächigere Verwirbelung sorgt. Weiterwirbel ist aber an sich stärker. Mit Jula sollte das passen. Ich hab schon wieder Jula vergessen, for real so. Weil ja, letztens war es auch so, irgendwie, keine Ahnung, was da los ist. Na, wird noch mehr Aufladerate. Brace yourself. This is gonna hurt. Die ersten Ebene sollte ich nicht schaffen. Yeah. I'm going in. Get out of here. Power that ended Haishan. No time to lose. Wie, dass den Schlag nicht aufgeladen, was? Yeah. Yeah. Shouldn't let your guard down. Yeah. Yeah. Back off. Kannst du bitte? No time to lose. Der Schaden ist so. Welcher Schaden? Der von Würde, oder was meinst du? Mit Maximum war 74 Gramm ist schon. Denn Maximum? Okay, also. Ich mach normal mit Zhongli irgendwie 50k, glaube ich. Mein Maximum war irgendwie 130k mit Schalt, Schwert und. Ups. Stabilize! Order guide you! I condemn you! Wrath of the Flame! Die Ult wollte ich tatsächlich nicht machen. Ich wollte Flood die of Ult Frost! Solidify! This is order! Ich hätte das Schild zuerst kaputt machen sollen. Boom boom! Ich hätte
Crush! More speed. Solidify! Order guide you. 44 Grad. Incinerate! Stabilize! Ich hab den Körper gewechselt. Gather! Beg for mercy. Rack and ruin. Immer noch zu wenig DPS. Solidify! This is order! Peter hat wirklich gar nichts. Vengeance will be mine. Und Gatti ist auch immer noch so low auf schon. Hat er gerade diese gesamte Explosion mit seinem Scheiß. Stabilize! Windblade! I will have order! Pack dein Scheiß. Shudder! Dummer Bastard! Digga, diese dummen Schilde. Sind wir so 1000? Also, boah, was ist denn los? Ja, aber mit Waffen, ich habe ja auch nur ich habe den Favonius-Speer auf ihn drauf. Und vorher habe ich Prototyp auf ihm gespielt mit Aufladerate. Also, jetzt habe ich jetzt auch keinen Saints-Speer auf ihm drauf. Deswegen, I don't know. Jetzt ein Fatui schon, oder? Nö. Everybody stand to ashes! Riptide! Tidal wave! You can run, but you can't hide. Let's light it up! So, 2 noch. Back off! Eyes on me! Huh? I'm going in! Riptide! Das hat sich getötet, wow. Das wäre dead gewesen. Ja, komm, greif an. Die dummen Schilder, also im Ernst. Nicht, du hast ihn ja auch HP, den Zhongli. Genau, Talent auch wichtig bei Zhongli, Talent zu upgraden. Da kann man ja nicht, weil das ist, macht halt, ich glaube Max ist 800% Schaden. Ich weiß nicht genau. Mal nur in der zweiten Welle verdrückt. Gather! This is order! Quitte doch. Please. Beg for mercy. Flood of frost. That's actually like a good fuck. Boom boom! Stabilize! Holy shit. Order guide you! Also, Prepare to be blown away! sieht nicht gut aus mit den HP. Motion to compel! Time for your arraignment! The law Wie hat er mich was? Also,
Game, come on. What the fuck was that? Shudder. Eye for an eye. Stabilize! I will have order! More speed. I condemn you. Vengeance will be mine. Also was in der letzten Welle kommt, was wird das, wenn ich so misrundet bin, glaube Eye ich. for an eye. Beam-Test, dann ist ja gut, also Mashallah. Ich glaube, zweiter Raum wird nichts auf der zweite Hälfte wird, glaube ich, nichts. Womit irgendwelche Leute mit Eisschild kommen. Ist hier jetzt auch für den anderen Raum, dann let's go. Sollte ja mal, ne? Also schätze ich. Oh, ich bin mich so erschrocken, als doch immer alles angeflogen kam. Brace yourself. This is gonna hurt. Let's light it up! Adventure time! Everybody stand back! Huh? Power that ended Haishan! Shouldn't let your guard down. Also erste Hälfte ist kein Problem. Wenn Zhongli geheilt wurde, sollte das auch eigentlich noch passen. Ich weiß aber nicht, ja, wurde geheilt. Ich weiß auch nicht, was hier kommt, deswegen da ich auch ein bisschen Angst vor. Schade, diesmal die Punkte. Ich weiß ja nicht, wie viele Ticks Venti geht, aber ich 1800 ist, glaube ich, wie viele Ticks seine Ult gibt. Ich glaube 1800 ist schon ziemlich gut dann. This is order. Durch 2 Eismark. Der eine ist Wasser. Oh fuck, ganz gefährliche Nummer. Crush. Eis und Wasser. Der Wasser wird weggefokust. Beg for mercy. Das ist nicht der Wasser, ich dumme Fixe. Solidify! Ich hab keine Angst, warum auch immer. I will have order! Okay, das war actually ziemlich... Windblade! Order guide you! Ja, okay, das sollte ich tatsächlich Shudder. schaffen. Auch wenn meine Julia mal Rack and ruin. ist. Flood of frost. Nice. Ja, Wassermagier for real. Auch Wasserfatui. Wasser ist immer das, was uns zuerst wegmacht. Das ist bei Fatui, auch so bei Slimes, aber Fatui und Magier. Das ist immer Nummer 1 Ziel. Und bei den kleinen Magiern da auch, in dem Zauberstab da. Die hier durch Magier halt. Osmanthus wine tick. So. Das wäre ein Pull mehr für mich, schätze ich mal. 150 Primus, ein paar hatte ich noch. Let's go. Bin so müde und ich weiß nicht mal warum. Ja, Wassergegner heilen viel. Also außer der Wasserabgrundmagier, der heilt halt nicht, aber sonst heilt jeder Wassergegner gefühlt. Das war nur scheiße. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt das 5-Star-Pity noch erreichen kann. Selbst da bin ich mir nicht mal ganz so sicher.
könnte ich auch mit den 5-Star ziehen. I mean, End hat hier auch mit einem Pity von 13 Seiten in die Lücke gezogen, also würde ich auch nehmen. Ich will den Mona bekommen, einfach nur um Ende zu ärgern, weil er immer Bastard ist. Dabei will ich Mona nicht mal haben. Ich will sie probably nicht mehr usen. So, wie viele Seiten habe ich? 13 Seiten habe ich auch. Momentan, also das, mein Petit da ist 13 Seiten. Im Event weiß ich nicht, weil ich mal kurz. Wieso gehe ich mal auf Händler? Lad bitte. Es wurde zuletzt um 11 aktualisiert und ich habe irgendwie um 11:40 Uhr. Ich habe irgendwie inzwischen noch irgendwie 1-2 Puls gemacht, aber egal. So. Warum laggt es so rum? Nochmal von vorne, bitte. So. Zehn schon mal. Ah ja, 10 Seiten. Schwierig. Durch normal täglich einloggen bekomme ich vielleicht noch 2 Seiten. So ziemlich 2 Seiten. Mit Event. Vielleicht noch eine dritte. Und noch ein paar Einzelpuls vielleicht zwischendurch, weil ich einen Forster ziehe und mir dann eine Pull kaufen kann oder so. Und Abgrund vielleicht noch einen Pull. Ja, ich schätze, ich krieg höchstens 14 Seiten. Also müsste ich schon dieses Glück haben, dann noch 50-50 gewinnen, weiß ja nicht. Ich könnte die Kanne weitermachen. Die Dekoration könnte ich eigentlich fest herstellen. Baupläne, weiß ich nicht, glaube ich, schaffe ich nicht. Das, kein Plan, könnte ich vielleicht über die Zeit schaffen. Da müsste ich auch immer nur hasseln. Und hierfür müsste ich halt dann, den zweiten kann ich auf 20.000 hoch machen und den dritten muss ich erstmal freischalten, dann geht das auch easy. Wenn ich jetzt anfangen kann zu hasseln, dann bekomme ich da auch noch mal einen Pool raus. Ja, irgendwie damit habe ich aufgehört, weil das ist nervt, jeden Tag zu suchen, auch wenn die dann 18 EP bringen. Und sie tötest. Ja, Abgrundzeug. Das habe ich nie getried. Das dauert noch insane lange. Jo. Aber Glücklein, das wäre witzig. Der Mond ist ein 10 mit Conjurigus. Mit Jula ja auch wegen dem physischen Schaden, aber. Jo. Das hier die Sonderaktion ist verrückt, du siehst kurz, es ist so dumm, dass man das nicht sehen kann. Hier kann ich gleich auch nochmal 50 Primos oder so wann das getten. Ich glaube 50 hat er gesagt, was kommt man da? Zweimal Farbe. Dreimal Farbe. Ich muss Gegner auf. Hier war das Event letzte Woche, ich muss irgendwie 3 Slime im Gold ab, vielleicht IPL und 3 hier durch mit Bogenschütze dort. Mit Bogen. Hier durch Bogenschützen dort besiegen. Dann mache ich die erste Stufe des Events jetzt auch.
ich das straight hin teleportieren? Nein. Oh boy. Kein Plan, was man hierbei tun muss, aber let's go. Gegner besiegen, glaube ich, irgendwie, deswegen mache ich das hier. Was? Na, das ist wie so ein Auswählzeug. Okay, ich hab's nicht ganz gerafft, weil ich es mir nur so halb durchgelesen habe. Irgendwas mit Elan. Solidify! I will have order! Brace yourself. This is gonna hurt. Ich muss sie schnell besiegen, weil mein Elan runtergeht. Order guide you. Solidify! Freeze to the core. I will have order. Stabilize. You can run, but you can't hide. Yeah, who's next? To ashes. No time to lose. Yeah. Shouldn't let your guard down. This is order. Okay, das Event ist... Stabilize. Alles gleichzeitig, man muss da auf die Scheibe machen, um den noch zu stören. Oh, das ist cool. Order guide you. Stabilize. Beg for mercy. Flood of frost. Yeah. This is order. Solidify. Brace yourself. This is gonna hurt. Werd doch Vollbalken. Kann der voll werden? Das war kacke. Eye for an eye. Power that ended Haishan. Oh, okay, darüber möchte ich nicht sprechen. Hallo. Order guide you. Take this. Gegner besiegen bringt Punkte und umso höher der Balken ist, umso mehr Punkte bekomme ich. Ich glaube so irgendwie ist Solidify. This is order. Rack and ruin. Freeze to the core. Back off.
No time to lose. Okay, ich glaube 2000 braucht man für Gold. Oh, fuck. Vergessen es einfach. Geht dann. Ich weiß, ich hatte vor, heute Abend zu streamen, außer auf einmal wäre ich dazu gezwungen, ein paar Arenen mit allen zu spielen, weil dann kann ich ja nicht streamen, bla bla. Ja, aber ich schätze schon. Aber dann ist mal ciao. Geht 20.000 Punkte. Na egal, wird schon. Ich steuere aber nochmal. Zählt das Event dann auch so? Das Event zählt nicht zur Sonderaktion dazu. Also jetzt kannst du Bastard dich auch wieder verpissen. Moin. Order guide you. Was bist du denn für einer? Riptide. Hm. Da. Stabilize. This Ein neues is Event order. gemacht. Ah, danke dir. I condemn you. Oh. Ah, okay, dann nicht. Brace yourself. This is gonna. I will have order. Gather. Rack and ruin. Flood of frost. Shudder. Was spielst du? Ja, fick dich doch. Spielst du? Oh, ich rede mit dir und du bist weggegangen oder hast mir aber noch nicht geantwortet? Was war da los? Touché. Wie? This Was? is order. Ah, du Bastard. Wann? Hä? Was laberst du Die da? ganze Zeit. Achso, gerade. Nee, ich habe auch nicht geredet. Du hast mit mir geredet. Ich dachte, du spielst mit jemandem. Nö, hä? Ist irgendwie eine Du hast Party? dich ja, aber du hast dich auch bedankt und so, hä? Vielleicht streamst du das, weiß ich nicht. Natürlich. Ja, danke dafür, dass du nicht geantwortet hast. Das war Ironie, du Vollspaß. Stabilize. Oh. Ja, aber was spielst du? Genshin. No time to lose. Aber nicht mehr lange, aber ich habe jetzt alles gemacht. Ich spiele gerade nur das neue Event. Stabilize. Shudder. Event? Order guide you. Crush. Ja. Freeze to the core. Gegner töten und gleichzeitig Zielscheiben abschießen. So ungefähr. Eye for an eye. Wilde Sache. Shouldn't let your guard down. Eyes on me! This is order. Gather. Jetzt wäre laut Dog. This is gonna hurt. Gather. Order guide you. Ja, wie soll man denn das an Punkten hinkriegen? Also man kann doch keine fucking 2000 schaffen, what the hell? Und was wollen wir dann auch spielen? Hab gestern mit ihrem noch so I will 3 have Stunden order. Paladins gespielt. Auch 1v1 habe ich gesehen. What the fuck? Ja. War witzig. Power that ended Haishan. Ich sehe nur das Bild, wie im Boden glitscht. Sie ist mit Ayo gut. Schläft sie auch noch oder wie sieht's aus? Was? Ob Irem noch schläft?
Nö, glaube ich nicht. Also auf WhatsApp war sie Sie ja auch. soll sich Apex runterladen. Weil sie muss sich ja trotzdem runterladen, auch wenn sie über deinen Account spielt, weil es ja noch PlayStation ist. Können wir das vielleicht mal morgen tryen oder so heute Abend noch. Will ich mit Bogen, muss ich und Slime ist. No time to lose. Shouldn't let your guard down. No time to lose. Okay, es gibt Gefühle, ich kann hier durch mit Bogen. So viel dazu. Ich war irgendwie so ursprünglich, ich glaube bis, keine Ahnung, 10 nach 12 auf, 10 nach 10 auf. Aber ja, dann hatte ich kaum auch keinen angepennt. Order guide you. Hast du jetzt schon einen Plan, was wir gleich spielen? Paladins oder Apex, mir egal. Hast du mehr Bock drauf? I don't know. Habt ihr aber schon gecallt, wann sie ankommt, oder? Ja, Die Belegung war ja hauptsächlich heute früher kommt, dass wir dann Apex spielen können. Oder das tryen können zumindest. Ich habe eine Audio gefunden, wo an der Wand gefickt wird. Also ihre. What the fuck? No time to lose. Ist dieses Event schwer oder? Ja, kinda. Ich gehe schon aus Genshin raus. Danke fürs dabei sein. Ja, und